Hello friends, welcome back to our channel Eva Braganka. Hope all are doing good and we also are good. So friends, today's recipe is beef chili fry. So let's start cooking. Beef chili fry korpa angela vegetable, 4 white onions, 3 green chilies, ginger 1 inch, 5 pieces garlic pieces, tomato 1, capsicum yellow and fresh coriander. So friends, I घेला around 500 grams beef. तें जाल्यार डायस, ओके. आनी एका मॅरिनेशन हांव यूज करतलें गरम मसाला, टर्मरीक, salt for the taste, black pepper powder आनी malt vinegar. सो आतां आमी मॅरिनेट करुया हे बिफाक. फर्स्ट हांव एड करता टीस्पून सॉल्ट, टीस्पून टर्मरीक, हाफ टीस्पून black pepper powder, आणि 2 tablespoon malt vinegar, वन टीस्पून गरम मसाला एड करता आनी एका ऑल टुगेदर मिक्स दिता. आनी एका मिक्स करून रेक्शिंगां दवरता फॉर 15 minutes. आतां हे सगळे वेजिटेबल हांव कट करता. आतां हांव ऑनियन कट करता. सो ताका पयलीं हांव अशें करून हाफ करता आनी मागीर तेजे स्लायसीस मारता लांब. आतां हांव टोमॅटो कट करता सेम वे. ताका पयलीं हांव हाफ करता आनी तेजे स्लायसीस मारता. हांव कॅप्सिकमां कट करता. ताकाय बी हांव अशें करून मोदें कट करता आनी तेजे स्लायसीस मारता. आतां हांव चिलीज कट करता. ताका मिडल कट करता आनी तेजे हाफ करता. कॉरिएंडर रफली चॉप करता. जिंजर आनी गार्लीक घेयलो तें हांवें हे भाशेन ताका मातशें कट केलां आनी ताका हांव क्रश करता. धाडायत ताका हांव आनी बारीक करता तेजो मातशें बारीकशें करता ताका. सो ताका हांवें हे भाशेन धाडायलां आनी तेजो बारीक केलचो ताका हांवें जिंजर आनी गार्लिकाक. सिंक दवरला हांवें एक पॅन आनी तितून आतां हांव तेल घालता अरावंड 4 to 5 tablespoon. आनी तें तेल गरम जालें म्हणटकूच तितून हांव तें जिंजर आनी गार्लीक तें क्रश केला तो एड करता. हांव जिंजर गार्लीक एड करता तें. हें आतां हांव 2 minutes फ्राय करता जिंजर गार्लीक. फ्रेंड्स मगे आतां हें जिंजर गार्लीक मातशें ब्रावनीश जालें म्हणटकूच तितून हांव एड करता तें मॅरिनेट केलो तें बीफ आनी बिफा हांव फ्राय करता. फ्रेंड्स हे भाशेन तें मांस भाजलें म्हणटकूच न्हू ताका आतां हांव काडून सायडीक दवरता.
सेम तेलान आतां हांव एड कोत्ता ऑनियन स्लायस केलो तें हांवें ऑनियन ते एड कोत्ता आनी ऑनियनाकूय फ्राय कोत्ता. सो फ्रेंड्स तेल जाय जाल्यार इल्लेशें तेल एड करपा जाता. ओके इल्लें तेल आनी ताका आतां हांव फ्राय कोत्ता. फ्रेंड्स मगे तो ऑनियन हे भाशेन फ्राय जाल म्हणटकूच मातसो मोव जाल म्हणटकूच न्हू तितून हांव एड कोत्ता येल्लो कॅप्सिकम आनी हांकां फ्राय कोत्ता कॅप्सिकमाकूय बी ऑनियना बाराबर. सो फ्रेंड्स मगे आतां कॅप्सिकम भाजलो म्हणटकूच न्हू मातसो तितून हांव एड कोत्ता टोमॅटो. फ्रेंड्स टोमॅटोकूय बी हांव फ्राय कोत्ता आतां तितून ऑल टुगेदर घालून. तितून आतां हांव एड कोत्ता ग्रीन चिलीज घालून तांकां मिक्स कोत्ता. फ्रेंड्स तितून आतां हांव न्हू इल्लेशें टेस्टाक मीठ उडयता आनी ताका मिक्स कोत्ता. फ्रेंड्स हांवें न्हू ऑलरेडी मासा मीठ बी लायलो आहा सो हें इल्लेशें मीठ उडयलां वेजीसा लागून. ओके सो फ्रेंड्स तुमी न्हू सॉल्ट घालता आसतना तुमच्या टेस्टा प्रमाणें सॉल्ट एड कोराय. सो आतां हें मगे वेजीस भाजले म्हणटकूच तितून हांव तें फ्रायड केल्लें बीफ एड कोत्ता आनी ताका मिक्स कोत्ता ऑल टुगेदर. फ्रेंड्स मगे आतां न्हू बीफ चिली फ्राय रेडी जाली सो तेजे वयल्यान हांव फ्रेश कोरिएंडर एड कोत्ता आनी ताका मिक्स दिता. सो फ्रेंड्स तुमकां तर न्हू मगे रेसिपी बीफ चिली फ्राय लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेयर कोराय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चॅनल. थँक यू फ्रेंड्स मोग आसूंदी.